Iko Nini. So Kenyan politics zinakuwaga interesting sana, but one of the most funniest things nishaicheki ni kuna vile wasome kwa kienjoy ubuda anaitwa Kithure Kindiki and the way that he stands, and I don't know why he does this, but ukionaga photo zake anakuwaga ni kama iko stiff, amesimama zile za Iko Nini, ni kama I don't know, ni kama he feels threatened or something. I don't know why he keeps doing that. And so kulikuwa na hiyo picha yake like wasali kwa naonyesha picha, alafu kuna msee anajiita image mat 100 alibaki amesema why is he always standing like a kangaroo, alafu akaseti picha ya kangaroo, na ukicheki una notice yenyewe msee waga amesimama ni kama najua, and I don't know why he does that. So but he's not the reason why nataka tubonge juu ya history. Nataka tubonge juu ya Mr. William Samoei Ruto. So by the time unacheki, inasemekana kuwa President William Ruto among 11 heads of state attending Pope Francis's funeral. Others are Joao Lourenco wa Angola na Mozambique's Daniel Chapo. So mseka Daniel Chapo ni mse ule aliwin the contested elections in Mozambique. Zile zilikuwa contested for over 1 month. Zilikuwa na like one of the wildest protests in Kenya, in Africa that is. Of course akaenda pa amedidisha wase wengi sana, and akaenda pa maintain presidency yake. Na saa hizi kuzunajuaga kitu moja juu ya Kenya ni ama juu ya Africa ni tunatumega that religious card to hang on to power na kutry kunini. So saa hizi anafeel kama akienda huko kwa hiyo burial he's earning himself some points, and that's why anaishia. And ikikam to story like nikifikiria like the Kenyan president kuishia kwa funeral ya the Pope, I have to ask myself, yes, the Pope is important, but is someone like Trump even attending that? The probability of Trump attending that is next to zero. Even J.D. Vance ule mse alikuwa naye majuzi as the vice president wa US alimit the Pope, then a few like the next day Pope alikuwa dead in less than 24 hours. Umse pia utapata ishi, but sisi as African countries tunaenda kutumia so many resources going to these countries, and it shows you how much waga tuna waste taxpayers money. Because yes, unajua inasemaga life is for the living. So Pope ashaenda, ashafanya jani yake, tuma risala za rambirambi kwa email, alafu let's get on with it. Hakuna vile utatoka kwanza, especially China, alafu umetoka China alafu naishia huko. Nikushuru ukiambia kina the Chinese ati mnaenda huko, because Chinese come to stories za Pope, I don't even think Kota send even a cook. That's how much it has nothing to do with them. So sijui story inaendaje. Alafu hii story pia imenikumbusha the fact that some images zimekuwa zikigo around, and hizi images ni za like different people, black people wale wanajipata kwa situations na the Catholic Church, and inakuwaga interesting sana like to see how racism inakuwaga real. Muchekaga sana watu wakisema racism si real. So wacha tucheki hapa, ilikuwa somewhere I think kwa the Vatican. Unacheki kuna msameva orange hapo, alafu wanachapa na busu, sio chapa na busu za hapa, alafu no, so unacheki msem white akigo round anachapa watu wake hug na wanachapa busu ya hii side na busu ya hii side, but akimit msem black ni kumsalimia tu, najua, na kumwambia jo tulia. So hii the fact achapi msem busu maybe niza justify niseme maybe anaogopa that in Africa atufanyage vitu kama hizo. So maybe kunaweza kuwa na hiyo argument, but pia kutakuwa na argument ingine ya zile ni kuna watu wanazitaga racial biases, and the reason why history ya racial biases inakam ni kuna sasa mother fulani, hiyo mother ilikuwa sad just to watch this woman. So mother ameishia kwa church, na kwa church yenyewe ilikuwa ni church that watu walikuwa na wanadonini like watu wanapatiwa sacrament, and utacheki like priest watu wazungu wakikuja anawapatia, anaingiza kwa mdomo, tunacheki, then mother black anakuja, priest anaenda kumwekea kwa mdomo, alafu na mother mwenyewe amefungwa mdomo, nacheki amepatiwa kwa mkono, alafu anabaki ameishia, then a white lady anakuja anampatia kwa mdomo, and yeye mwenyewe anacheki anachukua anaingiza kwa mdomo, and that's the reality. And nikiona kitu kama hii nataka kuwa offended, but I'm actually not offended. Like this is the reality of the world that we live in, and just kuwa offended na vitu kama hizi utajam kila siku.
Because lazima urealize, unajua ilitaimukaga chini na watu na bonga juu ya hii ngozi waga interesting. Kuna msee fulani aliamua kuniandikia message, alinibamba sana because msee yuko based in States. So the fact yuko based in States akaamua kuniambia vile racism may exist, and good for him. I guess black Americans wako based in States ile time wanabonga, alafu msana niambia mwafu kuna poor mentality. Unajua kishaanza ujinga kaa hiyo nachukua watu jua nikauni chui. Najua au msanii kwa nataka kumjibu design ile, alafu niko najua si worth my effort. Usiniletee hiyo jinga, tunaweza disagree, lakini usiniletee na story ati just because nimekusana opinion yako. Number 1 sikuna kitu najua, na number 2 si poverty mentality. Hiyo ni yako na nyanya yako. So kama wewe unajua ni wewe unitumia message ya kipumbavu jua hivyo, sawa. Alafu wewe si ati wewe ni fan wa Iko Nini utumaga kitu, so nakutumia tu message Iko Nini. So kulikuwa na hiyo haya, lakini wacha to go back to the pop. So kwa history ya the pop kulikuwa na nini tena? Kuna pia video fulani ilikuwa ina going around ya the pop. Hii pia I don't know. Najua siendi ku overreact about it, but hizi tu ni zile examples napatiana za kwa nini nafeel kama Ruto hafai kuishia mpaka Masai za Vatican je history yote. So hii ni ile the pop alikuwa amekaa chini anasalimia watu, alafu watu wanakuja pale wanampiga busu za sura, alafu kama kawaida mmoja wetu brother wetu ashatokea pale akampiga busu ya mkono, and this feel kama pop alikuwa a little bit uncomfortable. I don't know man, I don't know, but sasa pop ashatuacha. A lot of African leaders wanaenda kwa attend your funeral, and good for them, and it's good for your faith and good for everything. But if we look at it from strictly a taxpayer's point, problems that Africa's konayo, we're supposed to account for every single coin, and every single coin has to be used to uplift us from poverty. And this is something that even nisasema WWPD, what would the Pope do? Ndio. And I think Pope mwenyewe anizataka for Ruto to help get Kenyans out of poverty. And the fact that we are traveling kwenda mpaka the Vatican, I don't know how much is being used, because squeezy Ruto anatumia Kenya Airways, so people will make it look like it's cheaper, but is it actually cheaper if the whole plane inananae huko? Because hii Kenya Airways kama hii ya majuzi ya China, was it flight ya Kenya Airways ya China? Was it Kenya Airways iko hired and is alone? Because nakumbuka Uhuru siku za ICC alikuwa anatumia Kenya Airways kwenda Amsterdam. So history ya China nizataka kujua, and I don't think it was like a private like Kenya Airways ilikuwa na other passengers. That must have been a private hire, and we're using taxpayers money for this. And I know that all this is because of 2027, because even like one of the trending videos ni posters niliona, ni kuna event inaenda ku happen like this weekend where you have a bunch of all these Kenya Kwanza politicians wale wanaenda kumeet kwa stories of fundraising ya church. And all this is not honest. You have to understand that this is not honesty. This is just based strictly on trying to remind Kenyans that these people came in na ile story yao ya si uchawi ni maombi, and since welcome in na si uchawi ni maombi, wanadu hivi ndio tubaki tumesahau that they've really disappointed us. So now this guy goes to the Pope's funeral. Alafu don't forget Friday akina Uhuru walikuwa hapo kwa the Pope's mass. Wakenya naturally wanasahau like we have real issues ile tunadeal nazo saa hizi, and we can watch the Pope's funeral from the comfort of our homes. We do not need to spend taxpayers money tukienda hizo sides. But yes, it is what it is, and personally of course sioni kanta watch your funeral, but it would be interesting to see the heads of state that will be there, and I would be surprised that mostly it's going to be African leaders, and it's African leaders because hakuna vile we just do not respect taxpayers money. We come from such a poor country that we are not supposed to be spending money on things that are not going to affect the day-to-day of our citizens, but it is what it is. IKONINI.